every time we make a meal here, I still get so shocked about how easy it is. And not just easy, super duper delicious. Guys, if you have been making these meals at home, we would love to see the pictures. And if you have any suggestions as to meals you'd love us to make on the show, all you have to do is contact us on the SMS number on the screen and let us know what you want us to make. A big welcome to those who are tuning in for the first time. This is Hot Plate, and what we do here is create meals that are easy for you to be able to recreate in your kitchen. Not only that, we are joined by amazing guests who tell us about their journey as we get to be intimate with them, because there's nothing more intimate than food. Well, to us, right? Food is an international language, therefore we can be able to relate with our guests as they talk a little bit more about themselves and what it is that they do. We have had the honor of learning so many people while on set, for sure, and meeting a great load of you, our viewers, as well, which we have a segment that we have you coming into the kitchen, showing us one of your recipes, or competing with a friend, a loved one, a mother, you know, which is always fun to see. So if you feel like you're up for a challenge and want to compete, all you have to do is send a message to the SMS number on the screen, and we will be able to host you. Now, I'm excited about the guests who are joining us on set today. Not only that, I'm excited about what is being prepared by Chef. Unatutisha leo kama kawaida, sio? All right, now, but before that, we're going to ask our guests to join us on set, because I'll be making now this is a request from our producer. She's been craving cake. So I'll be making a simple cake that you can be able to whip up in your house on the go. But Chef, who is joining us on set today? Yes, sorry. So the guest who's joining us is an artist. Nametongo Meneto Lupita. Hey. Which I'm very curious to know why. Right. It's called Sharo Ticha. Sharo Ticha, tafadhali tuje kwenye Hot Plate. Join us, grace us with your presence. Yeah. Mbali. Alikuwa mbali kidogo, lakini ndio sasa ashafika. I'll see you. How are you? Niko poa. Very glad that you could join us today. Yeah. We're going to ask you, tafadhali kwanza uketi chini, lazima tukukaribishe. You know, this is our home, I'll see you. When you go visit somebody, the first thing akwambii, nenda kwenye jikoni and you start cooking immediately. Ama ushaenda kwenye nyumba ambao wamekwambia hivyo? Amna, lazima ukaribishwe, utulie, upate kikombe cha maji afu na mambo mengine yaendelee. Exactly. So that's what we're going to do here on the show today. Now, watazamaji wangependa kukujua kiasi. So please tell them who you are, what you do. Mimi ni Sharo Ticha. Sharo Ticha aka Ebru Magamba. Mzee wa kujigamba. Wanawake wananiita bwana. Bwana wake wale wote walioachana mabwana zao, yani bwana wa wajane. Bwana watu wengi wewe. Mimi bwana wa wajane. So Sharo Ticha aka Ebru Magamba, mzee wa kujigamba. Nipo ndani ya jiko. Yes. Lazima tufanye mambo. Kabisa. Madiko. Hot Plate, jiko ndio hiyo sasa. And guys, now we're excited to learn a little bit more about you. Upika, tuanzie hapo. Mimi wanapika. Na kukula. Upenda nini? Kukula mimi napenda sana tu ugali. Ugali. Ugali pekee. Mimi napenda ugali. Ugali wewe ukula na nini? Mboga yote tu. Mboga. Bora iwe mboga. Lakini haraka bora isiwe sukuma. Lakini kuna zile zinaitwa mboga za haraka kama umekuja umechelewa, mayai faster. Ndio hizo sasa. All right, now Chef, unatupikia nini leo? So, tutapika leo ugali. Leo tutafuta kitu tofauti kiasi. So today we're doing Swiss meatballs. Sweden meatballs. Sweden meatballs. Sweden, yani unatupeleka Sweden today. I'm telling you, Chef, wanatambua bola. Ticha na hizi mpishi yake. Most of the time he takes us to different places, right? So muziki ulianzia wapi? Muziki mimi nianzia Mombasa, Likoni. Likoni. Umetoka Likoni? Yeah. That's home, hapo ndio nyumbani. Nyumbani mimi ni Voi. Voi. Okay. Umelelewa Likoni sasa. Yeah. And being in the industry, yani for ule muda ambao umekuwa kwenye industry ya muziki, unaonaje ya kwamba is our industry is it becoming better ama hatuna hope? Mimi niko na hope sababu nilianza muziki kitambo, kama mwaka 2013. Nilikuwa kwenye kikundi kilikuwa kinajiita Choshi. Okay. So kile kikundi kienda hivi ndio watu wakajitenga, na mimi nikaamua kujitenga peke yangu. And imekuaje? Iko vizuri sababu tulivyojitenga kuna
nyimbo nilifanya kadhaa ambazo nilikuwa ninabana pua. Ndio kubana pua, lakini mwisho wa siku nikaona iko bana pua itakuja kwenye cost kwenye live band. So ikabidi nijitoe kidogo, ndo nikaja na nyimbo ya Lupita ambayo nimefanya neno Kibela. Yes. Alafu ndo nikafanya Kali ya Gogo. Now tuambie kuhusu hii nyimbo ambayo chef alikuwa anataka kukuulizia. Nyimbo yenyewe what made you think of that song? Kali ya Gogo ama Lupita? Lupita. Lupita, hii idea mimi mwenyewe tulinifikiria katika wale mademo ambao social media ambao wako hapa Kenya. Nikafikiria, lakini nikaona Lupita ni demo ambaye hana skendo nyingi. Hana skendo nyingi na demo ambaye ametulia, kwa sababu tokea nimeingia hii Nairobi sijasikia hata mpenzi wake. Kweli? Sijasikia mpenzi wake, na hata sijasikia kwa ameposti hivyo, hakuna. So hii tu ikanjia tu idea ya kumuimbia. Right. Na ndio maana nilifanya kitu kizuri kama ilikuwa ni hisia za ukweli. Na hata na hope ya kwamba atasikia. Kutext hata kwambia mazini nimesikia ngoma manze kabisa. Kabla sijafanya nilimdm. Alijibu. Kabla sijafanya nilimdm nikamuelezea. Nilipomuelezea alichoongea, alisema hana comment yoyote, anasubiria. Asikie kwanza aone kutakuaje. So mimi nilipofanya nikamtumia. Nilipomtumia aliniambia unakuja vizuri. So alikuwa hivyo respond mwenyewe. Endelea hivyo. Hicho ndicho nilichoniambia, hakuongea mengi. Yaani ndemo apendi story. Hivyo tu yani. Hata alishakupatia blessing, hata amekwambia sawa. Endelea, hiyo niko poa. All right, now guys, we are in the kitchen. Of course, we are going to get to learn a little bit more about this journey, and of course, just how he's gotten to the point that he is right now. But first, let's get into the food. Upishi sasa. Kwa hivyo tutakuuliza tafadhali wewe kana mikono pale hapo, alafu you join us right here. Yeah? All right, now we are going to start off with the cake. He's going to be doing a lot of the mixing. I'll be doing a lot of the instructions, and Chef will be getting into the meatballs because I know we're going to need to sear those first. Now remember guys, if you have any questions for our artist today, all you got to do is SMS us on the number on the screen. Ask him all the questions that you need to ask him. Send him all the love that you need to send him. You know, there you go. Kwa hiyo kamera azizimu kidogo. Hapana. Unafika nazo? Watakuwa tu ukifika na. Usijali, chef atakusaidia. Yeah. All right, now kwa hivyo kwanza tunaanzia na keki. Wewe kula keki, wewe unapenda keki? Inategemea ni keki gani. Inategemea keki yako Spendi ambazo zina makemiko mengi. Kwa hivyo yeye ina chemical mingi. Hii it's just a simple natural cake. Now ulisema kwamba unapenda ugali. Unaweza kuipika? Unaweza pika. Upishi au shida nayo. Unafikiria hivyo kiasi. Unafikiria hiyo story. Asojua kupika ugali ni nani? Sawa, unajua ameniza kitu ambacho ni rahisi sana. Hiyo ni rahisi sana. Sawa. All right. Kwa hivyo leo tutapika keki kwenye hot plates. All right. So now what we have here is butter. Chef, I'm going to ask you to please soften that for him. Because lazima kwamba iwe room temperature. You can use margarine, lakini butter is usually the best option. Kwa hivyo atakusoften, he's going to soften that for you. And then we're going to put the sugar in next, right? Chef, now what would you recommend would be, or rather what would you say would be the best way to kind of like have the perfect dough when it comes to cake? Perfect dough? Yes. What context? Like in terms of the perfect consistency of the cake. Or is that for me to be it's supposed to be, I think it's a trick question. So it has to be runny. It has to be runny, a little bit runny. It's not like a dough, like we're making like cookies. Yes. Or something. Yeah. It isn't, yeah? Okay, it depends on the cake. Yeah. All right, now, umetengeneza ikuwa runny sana. Yes. Now back to you. Now jina ambayo umeji, stage name ambayo umejipa. Is it what does it mean? Sharo Ticha. Sharo Ticha, wakati nikiwa Likoni, wakati ule wa Sharo Baro, yule Sharo milionea. Alipokuwa yupo hit sana kabla hajafa. So mimi nilikuwa tunajiita tu jina langu la nyumbani. Umeona? Ambayo ni nini? Ilikuwa ni Tiara Rashidi. Okay. Tiara Rashidi ambao jina langu linaanza na Mwalimu Rashidi. Sasa ile
kujitaja jina. Sasa kuna nyimbo tulifanya hiyo collab na marafiki zangu. Asile kupanda stage. Watu wanaita Sharobaro. So mtaani bado nikaitwa Sharobaro. Kila kona naitwa Sharobaro. Sasa nikaona acha mimi nikate. Tukawa jina langu ni mwalimu. Wacha mimi nikate hii nichukue hii Sharo Ticha. Niweke hapa ndani. Ndio jina likaanzia hapo. I love it. All right, and it's caught on pretty good. So guys, what we're going to do now, tuna nini? Sugar. Butter ndio hiyo, sukari ndio hii. Sasa kazi ndio kwako. Hapa ni kupika leo. Karibia. Sisi leo unatazama. You're going to join us. Utasaidia. All right, so we've got the butter. I'm going to ask you changanye hiyo, just mix it kiasi, make sure sukari kwa hiyo umeyuko ndani, umeshika kabisa. Kwa hiyo ni koroge kabisa. Koroga kabisa. So what that does is you want to make sure that you make the butter and the sugar a lot fluffy. Ongeza nguvu kama ugali yani. Chape kabisa. Ndio nilikuwa nakoroga kisharobaro. Ulikuwa nini? Nakoroga kisharobaro. Kisharobaro ndio hiyo sasa. I'm just like you guys. We are in a lesson today for Swahili. Hey, what's up people at? A big shout out. You should actually make a shout out to the people from Coast. From Likoni, sorry. Yeah, Likoni yote, Coast yote, hiyo tu. Hiyo tu, eh? All right, now guys, as you can see, imeanza kushika atumsaidia hapo. What you want to do is you want to get that sugar out of the dish and then just give that a lovely mix. Mimi nadhani nitavunja. Hamna. Hawezi lazima kaendelee tu hivyo. Kivunjika tutakupatia nyingine. There you go. Waona sasa. So you have to keep going. Now this is to make sure that you exactly utoe alafu kisha ukoroge. After some time utaona kwamba it will become softer and lighter and fluffier. So you want to make sure that you give that a mix completely. Tuongeza mayai hapo ama mayai tutaweka mayai alafu kisha tutaweka nini? Vanilla essence. So that's just to enhance the flavors. Chef, tueleze unafanya nini hapo? Okay, so hizi ni viazi tu tumezichonga. So we're just going to throw them in. Yes. Nishaweka chumvi ndani. Yes. Yeah, so nyinyi mkiendelea hiyo, hizi viazi ziko zinachemuka sasa. Right. All right, now kuna aina mingi ya muziki ya kwamba there are different genres, kuna hip hop, kuna rock, kuna nini. Yani wewe unaandika muziki aina gani? Mimi nafanya muziki ambao unaitwa Afro pop. Yeah. And would you say Afro pop ni muziki ambayo imeanza kushika kwenye industry, especially the Kenyan industry, ama bado? Unajua huo muziki ni muziki ambao hauboeshi. Right. Na ni muziki ambao unapendwa na watu wote. Yaani ni muziki ambao pia unavunja heshima. Ni muziki ambao pia unasikizwa na watu wenye heshima. Ni kweli. So inategemea tuna mistari yako. Haya, we're about to find out a little bit more about that. Sasa Nairobi umekuja kuendelea kuchora muziki mpya ama ni Nairobi naweza sema kwa sasa hivi yani. Mimi nimehamia Nairobi. Ndio hiyo sasa. Sababu najua hapa Nairobi hapa ndo Kenya bwana. Kweli. Na bado lakini bado unatembeanga huko kuona wenyeji huko sasa. Huko hata nilikuwepo wiki iliyopita. Ndio hiyo iliyopita nilikuwa huko. What do you mean Nairobi ni Kenya? Unajua vile mimi napenda Mombasa jamani, hata uniambia nirudi huko na sasa huko kusema hivyo msakosa tata. I know we'll say they want to come here. But I want you utuambie culture yenyewe ziwa tofauti kutoka Mombasa na Nairobi. Unaona vipi? Yani settling down ukija Nairobi unaona kama ni tofauti zaidi kuliko Mombasa ama unaonaje? Mimi nasema tunategemea na malezi kwa sababu hata hapa Nairobi kuna mitaa mingine pia unaweza pata watu kama na Coast. True. Kwa sasa ukienda kama Majengo utapata watu kama na Coast. Alafu ukienda Coast nayo kuna mitaa mingine utapata watu wa Nairobi. That's true. Depends on where. Inategemea tuna malezi ya mtu. Yeah. Ni malezi ya place venye iko. Lakini Nairobi iko vizuri. Right. Na kila mtu anililia. All right, now guys, we have mixed the butter and the sugar. Kwa hivyo, now what we're going to add here is a teaspoon of vanilla essence. Aya, koroga basi. And then what we're going to do, yes, just like that. That looks good. And then what we're going to do is we're going to come now with our egg.
and we are going to add in the egg straight into that. We have been touching just a little bit about, you know, the music, how what music he's doing right now. And of course, you can be able to check out a lot more. We're looking forward to what he has to put out for us. But I'm going to ask him something. Wewe unaandika muziki yako wewe mwenyewe? Mimi muziki yangu mimi nilisahau kuandika. Ulisahau. Tuelezee. Mimi nilisahau kuandika. Okay, naweza andika nyimbo nyumbani. Lakini nikifika studio unapata tu mistari nimechange. Right. So inakuwa tu ni hype ya studio na msanii na producer. So mimi nimezoea tu kupiga freestyle. Hata Lupita. Sasa ni on the spot tu. Hata Lupita tuliimba ndani ya masaa 3. Oh, wow. Okay. Now I'm going to go ahead and grab this and continue to mix it. Chef, I know you've done something. Just explain to us what you've done. Okay, so let's put the potatoes in. Yeah. Nizikata in cubes ndo zive haraka. Some salt. So just gonna let that boil. Right. As I wait for you guys to finish here so we can start with the meatballs. All right. Now, ulipoanza muziki, yani kulikuwa na msanii ambaye ulikuwa unamwangalia unasema, Dodo huyu amo rafiki yangu, I want to be exactly like him. Mimi nilipoanza muziki kuna wasanii ambao walikuwa natamani sana niwe kama wao. Lakini mwisho wa siku wale wasanii wakapotea na hadi sasa hivi wage inaniuma. Right. Kwa nini walipotea? Alafu inaniuma sana Kenya. Kwa nini hapa Kenya tupendi kurudisha wasanii wa zamani? Unaona? Kama Tanzania wanavyofanya. So unaona Tanzania wanarudisha wasanii wa zamani kwenye industry. Unaona kuna kikundi kiwa kinajiita Rude Boy. Kama labda unakumbuka. Sisi wakumbuki. Walipotea kweli. Nahitaji makini penzi kulitunza sema basi kama unanipenda. I don't think imelitoka hiyo. Imelitoka. Rude Boy. Wale walikuwa wanaitwaje? Wakina Sketcher. So kuna mshikaji pale mmoja anaitwa Sketcher. Walikuwa washikaji watatu. So wale jamaa walikuwa wananipani ile changamoto yani nilikuwa natamani kuwa kama wao. Alafu mwisho ndo grow up nao yani ukiwasikia sasa. Sababu hiyo studio pia nilikuwa natembea sana. Producer wao hivyo yani sana mpaka nikaomba kusainiwa pale lakini ikawa nafasi yangu. That is unfortunate, and you wonder what it is that happens to our local artists, why it is that they produce a hit and then they go missing after some time. All right, now I'm going to ask you to kindly hand me that. Thank you so much. You've done a great job. Asante sana kazi mzuri hiyo. Alafu chef, please tell him what he's going to do because I will literally just mix this up a little further until it's a bit foamy, yeah? Right. Take it away, chef. Kenya nataka. Sasa tutaanza na vitunguu. Mungu ni nyama hii sasa hii ya ng'ombe mince meat. Zile za nani za kusagwa. Hapana hii. Za kusagwa, ya kusagwa. I thought he was going with the the other one. Yes. Hizi tunaziogopa sana hapa nchini kwetu. Hapana hii nilinunua kuchinjio hii usiogope. I could find the best. Sasa hii tutatengeneza nazo meatballs sasa. Sasa Kenya nataka hapo kisu ya red. Hii hapa. Alafu unataka kate vipi chef? Sasa tutakata ndogo ndogo kabisa. Nenda kuonyesha vile tutakata. All right, now guys, this is the mise en place that's going to go into the meatballs that's being prepared. What we had here is we had some butter, some sugar, some eggs. As you can see, it's literally doubled in size because of just making sure that that egg was beat to nice and fluffy. And then what we're going to come with here is I've got some corn flour and I've got some flour. Now, corn flour is basically it's been ground kabisa, fine kabisa, and then we've got normal flour, which is a self-raising flour, so it's got a little bit of that self-raising. Unga mahindi. Unga mahindi. Oh, unga ugali. Si ugali, ya mahindi tu. No, wait, this is wheat. No, the corn flour. The corn flour, it's oil. The corn flour is maize, right? But has been refined completely, so it's not in the particles. Tengeneza na ugali. Right. Yenye kufanya supu iko nzito, but sasa ndo nauliza mbona natumia kwa kutengeneza keki. So why I'm doing that is because kuna unga ambao unaitwa cake mix. Cake mix yenyewe wanaika corn flour. It's a mixture of corn flour and flour, and that's why you have a very light flour when you pour it into the cake mix. So why I'm doing half and half is so that we can add just a small amount of flour, and then you want to give that a mix.
And then we have our cup of milk here, which we're gonna add a little bit at a time. Chef, bado unafunza kukata nini? Vitunguu. Hapo imetosha. Now you said you wanted them in cubes, yes? Finely chopped. Yeah. Sasa mwenye iko hivyo. Sasa hii umeikata ndogo sana kabisa, si yenye tumezoea kwa nyumba. Mwanangu, hii kitu hakina makali. Shika hii. Ama ni mimi ndo sijui. Is that better? Siko sawa. All right, now guys, we've got the flour again. So basically what you want to do is add a little bit of milk, a little bit of flour, a little bit of milk, a little bit of flour. And then you just want to give that a mix completely until it's completely incorporated. And that's a little at a time, kidogo kidogo. You don't want to keep adding, and then what happens is it tends to have a fluff. I mean, it's just best to go little by little. Then you're able to moderate the consistency of the batter. At this point, again, I'm gonna go ahead and add my milk one more time. As you can see, it's literally half a cup that I'm using, and it's a little at a time because the butter and the eggs have basically added to the consistency of the batter. Yeah. All right. Kwa hivyo mna kitunguu. Same process. Alafu nini? Wenye tulifanyia wengine. Lazima pia ukate hii. Shamaliza. He was done. Acha kiso ashaweka chini. Alright, now guys, we have been in the kitchen, of course, preparing the meatballs. We've got our cake batter just about to go into the oven. We want to make sure that it's the perfect line of cake. Actually, I may do it on 2 dishes. Why? So that I can get it cooking faster, because I feel like we don't have much time here. Yeah. All right. So, chef, what's going to be the next process? Okay. So we're going to grate some garlic. Right. Your fave. My favorite. Garlic is going in there. Oh, happy day. All right, now, hapa tuna nini? Tuna tray mbili. According to your trays, you can go ahead and use what size of trays that you want. I'm just going to go ahead and grab some butter, just with my hands, and then lightly just coat our dish with this. Unajua kwa nini tunalainisha nini? Mafuta kwenye tray ya kupikia keki. Ndio yoje? Ndio itoke. Yani tukitoka kwenye oven isishike chini, sio? Kwa hivyo unajua. You know how to cook, right? Uko na idea. Uko na idea. All right, so we're going to go ahead and line that at the bottom. You just want to make sure that you line the whole amount of it, and then you know, coat it with a little bit of flour. And then we're going to pop the dough right into here, and then pop it into the oven at 180 degrees. 180 is usually the best degree, depending on your oven, just to make sure that the cake cooks through. Yeah. All right. So during your journey, go ahead and have a soda. Don't be shy. You can go ahead and have your drink as you go on with the cooking. Yes. During your journey, yani. Tangu anzie, you know, becoming a musician. Tangu naanza muziki wangu. Exactly, right? Kwa nini? What would you say challenges ambazo umeface during this period? Hizo challenges zinakuwa tu nyingi. Zinakuwa nyingi. Hata nyingine hata huwezi kuzungumzia. Nyingi. So msanii, unajua watu wanasemaga kuzaa sio kazi. Right. Kazi ni kulea. So kutengeneza muziki sio kazi. Kazi ni venye utasukuma huo muziki wewe ufikie mahali ndio ujulikane wewe ni mwanamuziki. Right. So challenges zinakuwa tu ndio hizo. Zinakuwa mingi sana. Sina nyingine. Yeah. And how do you feel? Tulikuwa na wasanii wengine ambao wanasema usaidizi ni ngumu kupata. Yaani mtu anakuambia njoo, I like your music, tunaisukuma sasa, alafu wanakulipa vizuri. So what would you say about that in terms of kuna mtu ambaye umeapproach, umwambia this is my music, iangalie nini, alafu it's the same hype ya kwamba they want you to reform, or they want your music iwe tofauti so that waisukume? So hivyo ni vitu vya kawaida. So hivyo ni vitu vya kawaida vinatokea kwenye muziki. Unaweza ongea na mtu, kapaka mtu kitu. Right. Mfanye kitu kama labda wale ambao
tuseme labda kama wale walio juu kuliko na mwisho wa siku isitokee hivi. Right. So hiyo ni kawaida. So kama yani hiyo kitu iko tu. Yani hicho ni kitu ambacho kiko kwa industry yoyote. Yani sio kwetu ni Kenya tu. Kwa industry yani iko hivyo. Ila tu kwa hapa Kenya kitu kingine ambacho naona kimekuja ndani ya huu mwaka, yani katikati ya huu mwaka, sisi katikati chini mwanzo. Sasa hivi wasanii wa Kenya naona tuna umoja. Right. Si kama hapo kama mbeleni. Tuko na umoja, ukitoa kazi mwenzio na support. Watu wanashare hivyo Sasa hii yani tuko na umoja. Mimi ukiniambia kuhusu kushare, mimi nilishare vitu vya wasanii wengi sana. So sasa tuko na umoja. Na kitu kingine ambacho mimi ninachoomba kwa hii Kenya yetu. Ninachokiomba yani kwa wasanii wa Kenya wale waliokuwepo. Ningeomba tu kama unaona kama Tanzania. Tanzania kuna wale wasanii wa Tanga. Wanashikanaga wanafanya ngoma kama wasanii wa Tanga. Pamoja sio. Kuna wasanii kama unasikia wa Kigoma. So unajua Diamond. Walishikamana wakafanya ngoma ya Kigoma. So mimi ningeomba tu kwa wasanii wa Mombasa. Mshikane yani. Washikane wafanye ngoma Mombasa. Right. Unaelewa? I hope that is a challenge to all you musicians, if you can actually come together and make it happen. Mfanye ngoma moja tu Mombasa. Wasanii wa Nairobi. Washikamane nao pia wafanye ngoma moja. Ndio iangaliwe je ngoma ya wasanii wa Mombasa na wa Nairobi zikoje. Umeona? Alafu pia hiyo inakuwa pia ni vizuri kuonekana kuwa mko pamoja. Kweli. Mnaonekana mko na upendo na mko pamoja. That's absolutely true. If only the day. Now how can we make this happen? Yani tutaanzia wapi so that we can make sure that tunaweza shikana as musicians? Mimi nasema kuanzia wapi kwa sababu wasanii wapo wanafanya vizuri. Mimi naomba ni msanii mmoja. Tunajua ile kitu inatokea tu msanii mmoja. Unaona kama Kigoma, Linux ndo alitengeneza ile chorus. Akawa SMS, akawaambia jamani kuna kitu hapa mnaweza kuja tufanye. Wakaja wakasikiza, walikuwa na nafasi, wakaambia ni kizuri. Alofanya enda namwambia mwenzie, ni kizuri mwanangu. Wakaja hivyo. So yatokee tu msanii mmoja ambaye ni wa Mombasa ama ni wa Nairobi. Atengeneze kitu studio ile amani itegemea. Akishatengeneza aanze kusema. Alafu asili sio kama zamani mitandao. Jamani kuna kitu. Johnny studio ni fulani. Hivyo watengeneze ngoma. Msanii wote atokee tu aanzishe. Lakini sio mimi hata nikianzisha hawataona. Nani amesema hivyo? Jaribu kwanza. Make first try and then you see if it's going to work. Mimi ningeomba kwa sisi watu wa Mombasa, ningeomba tu Masauti aanzishe. Ama Otile anzishe. Otile ndio sasa ushasikia. Mambo ndio hayo. Kuna wale wasanii wakianzisha lazima tuwafollow. Right. All right, now guys, we've got our garlic there. Chef, what do you need him to do next? Because we're just about to start the frying, yes? Almost. Almost? Yeah. All right. I want this to get ready. Okay. So what we're going to do now is we have our batter there. This is the consistency that we're looking at. And we're just going to pour literally half and half to the dishes, just to make sure that we get that perfect cook going on. And what I'm going to do is I'm going to spread this on the tray. And we're going to go ahead and do the exact same thing to this tray with the same amount of batter, just to make sure that we've gotten a quick cook, because I want to make sure that it's ready by the end of this show. So I'm just going to make them very thin layers. And then we're going to pop that into the oven for literally just 20 minutes or less, depending on how fast it cooks. And what I'm doing is just helping it to spread. But when I put it into the oven, it's going to spread itself. But this just helps that spread and cook a lot even and a lot faster. How long does it take to? So this is going to take 20 minutes because of the fact that I've literally just put a very, very small layer. And we're going to use this to layer this because we're going to whisk the cream and we're going to put that in the middle and on top of the cake. Just to make sure you have that creamy goodness going through, right? All right, now chef, una nini hapo? Okay, so garlic shows the mince. Right. So put some butter, some onions. Add the brown kidogo. What we're going to do, oh gosh. All right, now into the oven these lovely cakes go. You want to make sure you have the fan on, and then it cooks pretty fast. So I'm just going to push them right to the end of that.
just to make sure that they cook even and quick. So I'll put that a lot higher. I'm going to put that at 180. And we are good to go. Kabisa. All right, now, Chef, what do you need him to do for you there? So, kuna usaidizi wapi? sauteed onions hapo. Take breadcrumbs. Claire? Yes? Take breadcrumbs. We're going to put breadcrumbs? Yes. All right, now, before you get into that, sorry, we've got onions, we've got breadcrumbs. We'll go on a short break and we'll be right back. Don't go anywhere, guys. We are back, guys, and this is Hot Plate. If you're just joining us today, we're making some Swedish meatballs, and joining us is Sharo Ticha. Hey. Hey, Sharo Ticha. Oh yeah. Alivyoshona nikimpata nitamvuruga hadi majogo sehemu za nyuma mazagazaga kafunga shia kama kitoweo. Ameni nice. Mimi nataka twende ghetto. Ameni catch. Nitamuonga pajero. Rombosa kidogo. Kalia gogo. Rombosa kidogo. Sugu agogo. Sharo Ticha aka Ebru Magamba mzee wa kujigamba. Aya basi ndio hiyo. Now, before we went on break, we were making some meatballs and we got some onions and some breadcrumbs. kabisa Swedish meatballs. Swedish meatballs. Chef is correcting me. Yani anasema kwamba Si lazima meatballs, niseme Swedish. yes, Tofauti nini basi? Swedish meatballs. Meatballs. Ndio nimekuuliza sasa tofauti nini? Tofauti sasa utaona sasa wenye tunaitengeneza. So it's in the process. It's in the process. It's in the process of making. That's the only difference. Yeah. Okay. See, it's theirs. It's theirs, right? Nika kusema like Kiambu meatballs. Ni yao. So onions, some garlic. Weka hapo ndani. Yeah. Taka maziwa kidogo. There is the difference, Yes. guys. Tunaweka maziwa kwenye nyama. Haya. But asali huingiana by the way. Huingiana. You need that sweetness. Upe na Black pepper. kwenye chakula. Hapo unapendanga pilipili kidogo? Pilipili sio mbaya. Haya, taka mingi. And a little bit of salt. We have some cinnamon and Cinnamon kwenye Kiswahili unaita nini? Nataka kumuuliza hivyo. hata mimi nataka kuuliza. Tuko na cinnamon. Tuko na cloves. Cloves ndio mnajua mnaijua. Cloves. Si kuna cardamom ni iliki sio? Iliki sio. Ile nyingine inakanga round. Is it round? Hiyo. Karafuu. Ni I think hiyo. Cloves. Alafu tuko na hapa basi hii ndio najua kumanga. Nutmeg. Nutmeg. Kumanga? Sasa unaweka kumanga hapa ndugu yangu itakuwa kabisa. Weka koroga. So give that a lovely mix. You want to make sure that you get Aphrodisiac. Mwisho wa show itakuwaje ndugu yangu? Now, guys, we are basically just adding the flavor to the meatballs. And at this point, the meat has not gone in there. Basically, our guest is just complaining about the ingredients that have gone in there. So we're going to give that a mix. Yes. Now, Chef, adding the milk doesn't soften the breadcrumbs. No. Hiyo ndio venye unataka. You want just it like it's just similar like making like a meatloaf. Right. Yes. So it's going to be very moist. Yes. So here, kuna nyama ya ng'ombe. Right. Minced meat. Now, what the Swedish do, they do half and half of beef or mutton and half of pork. Okay. So for our Muslim brothers and sisters, yes, we're going to use half of beef, yes, and half of mbuzi. Beef and mbuzi, yes. So we've got beef and mbuzi in there. So at least nyama ya mbuzi iko na mafuta mob kiasi. Ndio. So itasaidia kuifanya kuwe soft kiasi kiiva. Haya, sawa. So tutaiweka ndani na ukoroge tu kabisa hadi hiyo yote ishike hiyo nyama. Haya, kazi kwako, nakwambia leo kishindo yako. Alright guys, now we are having a blast, making sure that we're adding all the seasoning in there. Our cakes are in the oven, baking for just a small period of time because we've layered them. So depending on how thick the batter on the tray is, that depends on the temperature, and how long it's going to take. Now because we put a very small layer, it's literally going to take about 20 minutes and we're going to have those cakes out in no time at 180. Now if you have any questions or suggestions as to what you'd like us to make, please let us know on the SMS number on the screen. We've got our
musician in the house. Of course, he has just give us a little teaser of his music, but you can be able to tune or rather check more of his music out. Now, plans ambazo uko nazo, album yenyewe iko wapi? Tutaiona lini? Album. Right. Album mimi nasema labda mwaka ujao. Okay. And is it something you're working on? Is it something ushaanzia? Unajua kufanya album ni hadi uone mafanikio ya muziki wako ama na nyimbo yako imefikia wapi. So mafanikio asili ndio yanaanza kuja. Kwa hiyo nataka yatembee kidogo. Okay. Alafu ndio nifanye album. So huwezi fanya album ikiwa mafanikio hakuna ama muziki haujatembea sana, mwisho wa siku utahiti tu kwa simu. Right. Unahiti tu kwa simu za watu. Hapo endelea tu hapo, unafanya job poa. So, all right. Now we've got our mincemeat going. You can see that it's completely mixed up and we've got the spices. Yani chef, for how long? Naona bado red side corner red. Hawataki kuona nini? Red na mwenyewe red yenyewe nyama yenyewe. Mwenyewe ameleta red. Yeah. Chef, how is he supposed to get rid of the red? I wanted it to be incorporated. Okay, but you can't see. Mayai umetia humo ndani. Have you put egg? We put one egg. We put one egg. Yes. Okay, so yai moja hapo ndani. Yai moja? Yeah, yai moja tu. Sasa itasaidia kushika sasa kila kitu. So we add one more egg. Yes, this one. Okay. Mkorogo sio mchezo. Ugali utaacha kukula sana. Okay, so here we put some butter. Okay. We're just using the same pan. Yeah. So we have some flour. We're going to make a roux. Okay. Now, guys, a roux is basically butter, flour. Sijui roux inaitwa na Kiswahili aje lakini. Yeah. Nini? Hii sasa hii ni unga na mafuta. Hii butter. Hii sasa inasaidia kufanya supu ikue. Mwanangu, kwa jinsi ulivyo kwa jinsi ulivyo na Kiswahili, sio atakiwa ujue Kiswahili. Hata ajabu ndio ujui. Ati nini? Unajua wewe unakaa Mswahili. Mimi nakaa Mswahili? Oh, wrong. Anafaa kujua Swahili. Yeah, chef unafaa kujua Swahili. Mama ananifunza sheng. Nianze. Alafu some of the things you say, I'm like, yo, I'm learning by Swahili. Mimi najua mimi ni lugha ya mtaani hiyo ndio mimi najua. Zile za Wamlambe. Wamlambe? Ai, sasa wewe umeniweka mbali sasa. Ai, no. We're going to go umeniweka mbali kabisa. We're going to go ahead and check on that cake. Make sure that it's cooking. Remember, guys, do not open your oven. You're going to flatten your cakes. Now, chef has a roux. And what is it that have you added there? Maziwa. Right? And what consistency are you looking for with this roux? Just want it just to be a sauce, heavy sauce. Okay. And it had onions inside? Yes. It had onions inside, so and then what are you going to use that for? Hizo zikiiva tunazitumbukiza ndani. Oh, nice. Yeah. And then what happens after that? Now after I'll that, see. we're going to make some mash and we serve. And then we serve it. Yeah. All right, so guys, a thick sauce is what we have. Are we good? Hapa ready. Chef, we have a problem. Code red is not Ishai. Iko sawa. Iko sawa. Ready aishi hapa. All right, now at this point is where I know you have to get super handsy with the meatballs because of the fact that lazima iwe nini? We have to form it, right? Yeah, the balls, yes. With the balls in there. Yaani nimeshindwa kuongea Kiswahili hapa. Nimeshindwa Kiswahili. Lazima iwe nini? Sasa isabaje mpira nini? All right, now guys. Meatballs utaitaje na Kiswahili? What? Meatballs utaitaje na Kiswahili? Nyama mpira. Hata mimi nikuweke kwa spot. All right, now guys, on that note, please send us a message and the SMS number on the screen as to what meatballs are called in Kiswahili. If you know, please, Suleiman, let us know what meatballs are. Umeitengeneza mashed potatoes. Hata sijui nini. Ile viazi ndapo explain aje kwa Kiswahili. Viazi ambazo zimepondwa pondo hiyo. Umekula mkimo kama hiyo diesel lakini bila hizo mahindi na maharagwe nyumbweka. Sasa Kenya nataka taasha hii mafuta niwekee mafuta kiasi hapa ndani.
Alafu ponde sasa. Kiasi sasa ile kiasi sasa. Kama hiyo nusu hiyo. Tutaweka hapo email 12 kidogo alafu tutaendelea. So unaweza anza tu kuponda tu sasa. All right, now we are basically ensuring that we have our condiment for the meatballs. Chef, tutatuelezea jinsi ambavyo umetengeneza hizo nyama. You put them into the oven. Yes. And how have you molded them? Okay, so what you do after umeshafanya hiyo mixture tulikuwa tumetengeneza earlier, you just take a bowl of water and then just like mold them into small balls. Right. Maybe tennis balls. Right. Oh, not tennis ball, golf balls. Okay. Yes. So unazi-mold, unaziweka kwa oven like for about 20 minutes. Yeah. We'll just dip them in this sauce. Yeah. Which you already made earlier. Uh-huh. And then that's done. Okay, na hii hapa ni nini? Gani? Hiyo unakata. Hii ni garnish tu yenye itaenda na hizo viazi. All right, Inaitwa now- dili. Yes, now you can be able to catch up on the episode of the step-by-step as to how we marinated those meatballs, just to see, you know, how it came out. Now, chef, naona kwamba hauja saute, you've not fried them, you put them straight into the oven. Yes. Mbona? Unaweza zifry, but I just wanted like the juices just to be compact yani. Right. So, because ukiweka kwa pan saa zingine ushika Yes. chini alafu ndio zinaanza ku break down. Ah. Because the meatballs weren't like solid yani ile kabisa. Yes, Yeah, I suppose zimeshikana kabisa. so tunaweka All right, kwa hapo tuna nini? Mashed potatoes. Kazi kwako. Au umenitenga. Unakuuliza jamaa amefanyaje nyama tumetengeneza wote pale nyama. Huyu jamaa tumetengeneza wote. Yeah, by the way, hata si wewe, si chef ni wewe. amesema ni mimi ndo ni wewe ndo ume- Guys, it was him who made the meatballs. Yeye mwenyewe. Kwanza when he was saying ataki kuona red, sio? All right, now chef, please explain nini hapo umeweka ndani? So tunaweka maziwa kidogo ndio kwenye pesi kabisa. Yeah. Haya. All right, so that just makes sure that and are we going to put butter in there as well? We already did. We already did. Yes. All right, so now for this cream, right. this sauce yani, we have some cream here. So we're just going to add it for the richness yani kabisa. Okay. Now, meanwhile, we had taken some shaved chocolate. We had put some cream on it. And what we're going to do is we're literally just going to layer the top with like some shaved chocolate. Because you can never go wrong with a little extra sweetness and a little extra chocolate, right? And you can literally just have fun with this. I used fresh cream for my cake. You can go ahead and use buttercream if you wish. It's absolutely up to you. I'm just gonna go ahead and take the rest of that chocolate and literally just sprinkle that all on top. You can never go wrong with a little extra chocolate. Just make sure that it's evenly spread. And what we're gonna do is we're gonna cut through this. I love cutting through cakes. Why? Because you've got the layers of cream, you've got the layers of cake, you've got the layers of, you know, whatever it is that you've done that. But there kunyalini. Ameshapita. Imepita. Shapita kitambo. Imepita. Kwa hivyo leo tutakata keki kule. Inakuwaga mwezi wa 4. Tarehe 28. Okay. All right, chef, how are we looking there? Belated birthday. Happy belated. And what have you done with that? Okay, so we just added some black pepper, some salt, some cayenne, just for some heat. Right. And this sauce is ready. So we'll just chuck out the meatballs, alafu tujibonde. And then you enjoy. Now, I love a good moist cake. I love how simple this was to make. Oopsie. And I'm gonna just ask you to taste this for us. Tell us what you think. Get a little bit of everything. And tell us what you think. I'm gonna go ahead and cut myself a piece as well. Nianze. Dishi buda. Kionje, tuambie. Kama ni keki ambayo ungepika, because now you know how to make it. Unajua, sio? So unaweza pika keki. Najua afu leo nimejiendeleza zaidi. You already knew, people. All right, so I'm gonna go ahead and cut this up for myself because I want a nice piece. And chef, I'm not gonna cut you a piece because you said you're off the sugars. Did I? Chakunekele. Onaje? Tamu ama nini? Iko bie. Iko nini? Kobie. Kujuu. Iko poa, haina madoido mengi. Oh wow. I love that. And I feel like with just a little bit more cream, it would even be better. Now, you can feel the texture is a lot different because of the fact that we put corn flour.
and it's a lot more fluffy. But chef, explain. Explain. Wewe unajienjoy hapo. Sasa mimi acha mimi nipike yangu. Okay, so we can go ahead and have a seat because we're about to serve you. Lazima sasa tupakulie chakula vizuri ule. Kweli. And so just put the meatballs in. Tell us how your cooking was. Nice. All right, so chef, explain to us unafanya nini hapo. As you can see, nimeweka meatballs ndani ya sauce. Okay. Yes. So just like try and trust them to yani kabisa yani. Yeah. Kila kitu ishike. Kwa hivyo meatballs ishaiva. Sasa hii Swedish meatballs ukienda Sweden, uitisha hii. Haitakaa hivi but itakaa hivi yani like it's something with sauce yani sika the Italian meatballs which come with like a red sauce. Right. Yes. And nikuulize sasa meatballs imeiva kwenye oven. Yes. Mtu ambaye ana oven anaweza pikaje? Unaweza tumia hiyo design ya pan. Kwenye pan, kwenye sufuria tu kawaida. But usiweke mingi since and then obviously if you're using this technique, you'll put a few more breadcrumbs. Okay. Ndio ishike poa. Ishike kabisa. Okay. All right, so we've got our meatballs on. We've got our pan of delicious mashed potatoes, which you're going to sprinkle with some parmigiana. Bas. Some Parmesan cheese is going to go on there. And then what's going to be the next process? Kwa pamoja. Kama kawaida. Parmesan cheese make up on ndani. So we're going to give that a mix. It's got that cheesy flavor. Yes. What's going to be next, chef? We serve. We serve. Yes. All right. So in goes that. This is yani after show sasa tunaketi tunakula tunakunywa soda labda tunakula pekee. All right guys, now we do hope you have gotten the step by step of how we've done this. I'm going to go ahead and serve myself some because I want to taste this mashed potatoes with the Parmesan cheese in there, some goodness, and then just see how it tastes. Now, I love the fact that it's creamy. Have you seasoned that cream? Kabisa. You've seasoned it, yeah? And also, the meat was seasoned earlier. Exactly. So it's got a little bit of both. Ooh, look at how creamy that is. Absolutely gorgeous. A little bit of some herbs goes right on top. Hiyo nini? Inaitwa dill. Dill. Hii sijui inaitwaje na Kiswahili but inaitwa dill. All right. Karibu bro. Please tell us what you think about that. Napenda kunawa. Okay. Utakula na mkono ama unakula hivyo na fork? Which one is mine? I have no idea. All right, guys. Now this is my absolute favorite part, which you get to sample the meal. Of course, we have been joined throughout the show by a very talented guest. Please make sure you check out his music and stay tuned for what he has lined up for the industry. I'll see you. All right. Please tell us what you think. Na meatball lazima upate pia na meatball kiasi. Nasikia hapa ni pazuri. Now I'm going to cut through the meatball just to make sure that it's cooked through and it is cooked perfectly through. You can see haijakauka yenyewe bado it's moist. Flavors yenyewe sasa hakuna nyekundu, there's no red. Kama unatamani kila siku ninakuja hapa. Si ndio hiyo sasa. You're more than tunataka hivyo. Karibu sana tena. Right? How is it? Unaonaje? How is the meatballs kwanza? Ingekuwa nakula hivi kila siku kwa mbele. Next time pia unatuita. Tunakuja tunakutengeneza. Wewe nitakuita. All right guys, thank you so much. Asante sana for joining us on the set. Na uje tena, karibu sana kwenye Hot Plate. Next time ukitotana labda we'll see. Yes. We'll plan for msanii mwingine tena mwenye utamwimbia pia. Demu mwingine mimi nitamwimbia. Lakini hujaniuliza hata kama itakuwa demu wako pia. Lakini hujaniuliza Kaliagogo nimemwimbia nani? Nani? Kaliagogo. Amwimbia nani? Someone special. Nitakwambia tukiwa wawili. Okay. Aya, kabisa. That just wraps up the show. We do hope you have a happy cooking. This is just so good, Chef. Thank you. Thank you. All right, good night, guys. I'm Claire Carato. And I'm Chef Bennett. Have a lovely evening. Bye.